Okay, webale nnyo ankubiddeko Amina ansindikidde message wonkubira gundi gye nkozesa sola kwata. Alright, webale nnyo. Ya message mbansolo gisoma naye mbeera sola kwata. Okay, Okay. Alright, mbadde mbagamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ataddeyo update ye era nakugamba nti ignore the fake results being announced by Byabakama. He can't ignore the fake results being announced by Byabakama. He can't tell anybody where those results are coming from. Our agents at the Tare Center are asking him for the source of these results, and the regime enabler can't say a thing. The people of Uganda will have the final say on this nonsense. Akugambye nti nno totawana kwemenya na budde, totawana kumala budde, totawana yadde nakuddawo kwemenya mutwe n'ebyo bifake results Byabakama byali mu kwanawunsinga. Tasobola na kugamba bantu results ejo zazijja. Ba agenti baffe wali ku Tale Center bamubuuza azijjawa. Naye musajja ono mukozi wa regime tasobola yadde nakubaako kyayogera ku nsonga eyo nga bamubuuzizza wajazijja. Era nakugamba nti nno bannayuganda bagenda okusalawo ekyenkomekerero kwono nonsense yenna. Update agitaddeyo just 9 minutes ago. Nakugamba n'okugamba nti meanwhile yesterday after casting my ballot, the military deployed all around my home in order to place me under house arrest. These criminals even jumped over the fence and entered our compound. My house is still besieged. No one allowed to come in or go out. This ain't strength. They do this out of fear for the people they have offended by committing so many atrocities against them. They do this because they are afraid of the people's reaction after stealing their vote. Kugambye nti nno meanwhile olunaku lwajjo nga mmaze okulonda mmaze okuba akalulu kange military yasazeeko amaka gange okunteeka under house arrest okunsibira ewaka. Abamenyi b'amateeka bano baabuuse ne gate ne fensi ne bayingira mu compound era amaka gange gasaliddwako geetooloddwa. Tewali muntu n'omu akkirizibwa kuyingira oba kuvaawo okufuluma wabweru. Nakugamba nti kino tekiraga maanyi. Bakola kino olw'okutya abantu be batuusizzaako obuzibu obulabe ebbanga eddene ennyo. Bakikola kuba batidde era bali mu kutya abantu kiki bagenda okuzzaako olw'okubeera nga bababbyeko akalulu kaabwe. That is the update okuva eri ewa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Ningi nsongera ddala nkulu. Eno just yebadde update about ekiri wali makage magere n'ensonga lwaki weekiri ekyo za kikulidde naye kino abadde ajja akikubuulira sigwe gusoose. Yes, azze akikugamba every now and then. Azze akikugamba every now and then. Azze akikugamba every now and then. So ensongera ddala enkulu nze gye ndaba yeeno nti ignore the fake results being announced by Byabakama. He can't tell anybody where those results are coming from. Our agents at the Tale Center are asking him for the source of these results, and the regime enabler can't say a thing. The people of Uganda will have the final say on this nonsense. Anyway, even Muganda waffe Benjamin Katana eranga ye treasurer wa National Unity Platform naye nyini nga ali ku nsonga yemu. Part of why they invite us here is to ensure that transparency, which is one of the key tenets of a free and fair election, is achieved. But when you invite us here and you say
in 10,000 polling stations, these are the scores. We don't know whether these polling stations exist in reality, whether they are from Karamoja, whether they are from Ankole, whether they are from Uganda, or where. So we are not able to even ask questions or verify because we don't know the scores that he's presenting, where they come from. So it defeats the purpose of having an arrangement of this nature, unless of course it is only organized as a facade to tick a box that, you know, we had the National Tally Center, candidates were represented, the observers were in attendance, the media was in attendance, but when actually there is no iota of transparency involved. Thank you. Police. Can also repeat it? Candidate is under military siege. His home was surrounded by the army and police last evening. He is not able to interact with his agents. But number two is that his home is not a gazetted place of detention. If he has committed any crime, there is due process. He can be arrested, arraigned in court, and dealt with in accordance with the law. But because he has not committed any crime, and the institutions of the state are unfortunately being dragged into partisan politics on the side of the incumbent, they now must find ways of undermining his ability to do what is within his right as a candidate or as a citizen of this country. Thank you, sir. Hello. Wangi mukama wangi. Wasuza otya Kazola Media Uganda? Biralamu. 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 Embere ekyasobedde. Ekyasobedde ku ground. Sooka obuuze ku bali mu kuwuliriza kati kwe bali balina ennyonta. Ndalamusizaako bonna bannange abateekuumiddeko. Nze Kazola wammwe nga bulijjo naye embeera eri ku ground munnange. Ebintu bikyali bibi kubanga emakingi embeera eriyo abaana bakyalemedde okukkiriza abatabata bakulangira byavuddeyo naye baganye okukkiriza ebijja. Abaana bataddewo embeera emakindye. Makindye embeera ekyali ddala. Kitundu ki ekirala awo ky'okonfaminzeeko embeera nga abaana bakyagaanye okukkiriza? We have Makindye, we have Kayunga, we have Mukono and Luwel so far. Kayunga. Wano mu Kampala. Wano mu Kampala abantu bakyagaanye okukomawo okukola. Ekibuga kikyali kikalu. Ekibuga kikyali kikalu. Newenjogerera saawa eno ndi wano ku bitaala bya Kulyati. Naye wakalu ne Christian Square, yeah. People have refused to open up their shops. Ekyo kiri mu Kampala. Ate wangi mukama wangi. Esimu ebizeemu. Kanziremu mukubire kati ekutuseeko manye ina engeri gyegiramu, ina engeri gyekolamu. Nendo osobola ofuna ekibuga. Amino osobola ofuna osobola okufuna ekifaananyi what is currently going on, right? You can at least visualize if someone mentions about the city being like amaduuka tegenda bakugulibwawo, osobola ofuna ekifaananyi ekyo nti Makindye bakyagaanya abaana okukkiriza byabakama byali mu kusoma n'ebiri mu kulangirirwa. Osobola ofuna ekifaananyi ate Luweero mbadde nkutegeezezaako Kayunga. Hello. Nja kugera mpaka. Ebadde ebizeemu biri era netandika okukola recording. Tujja kugera ku stage yaabwe. Kuba kyebaagala. Nga we kugambye nti bo bakyagaanye okuddayo okukola mu Kampala.
yadde tebanabalangira bivudde mu kulonda. Ebitundu ebisinga tulina omanya abamu nga ekyabadde ewaffe n'abalala bwe kyabadde nti tebakkiriza bivudde ku polling stations ez'enjawulo. Kyekiri kuleetera abantu okwegugunga mu ngeri eyo. Tukyalinzeemu tulabe bwe bunaazibira embeera bw'enaabeera. Naye nga abasirikale mbadde nkugamba nti abasirikale kati bali mu yunifoomu, bali mu leeya enkola yaabwe gye batandise. Kati abasirikale tebali mu yunifoomu, bali mu leeya. Beegatta ku bantu ba bulijjo eyo koodi gye batandise okwasizaamu abantu. Golowooza olina muntu munno naye nga bali mu leeya mwe balikwatira abantu. Ekikiri ku happeninga ku Entebbe Road mu Kampala, Makindye ne saidi z'e Kasangati y'embeera gye bateeseewo. Kuba abaana b'e Kasangati bateeseewo dda embeera nga tebaagalira ddala motoka ya poliisi yadde okuyita ku bypass. Abaana bayiyeeko oyiro ekkubo lya bypass. Baana bayiyeeko oyiro, emmotoka ziseerera buseerezi. Bayiyeeko oyiro, tebaagalira ddala motoka ziddukirako. Then nawo awalala wano ku gundi ku Ekibuye. Yes, Ekibuye bo ndabyewo bakumye dda omuliro mu kkubo n'amayinja. Just tebanabana kulangira, baagala just bwenkanya ebyavudde ku polling station. Yes. Yeah. Bye basaba essaawa eno bo beegunga bagamba bagala result. Bakiyita result. Ebinyima ze bayimba twagala result. Lwakuba ne videos ezimu sinanga ebimegenzi ezisindika. Akantu kaffe kali kakyaganya okukolera. Naye katafaali k'omu essaawa eno oba oyagala okukozesa internet mu Uganda tolina kukozesa layini zaffe. Yutero ye ekyaliko bulungi tebannabagijjako. Yutero layini ate kati baatuzedde twavaayo. So engeri gye bali mu kukozesa mu internet. No, kati kandabe kyekira kinala gyagala okubuuza kuba saagala kubuuza byaba MPs ebyo twabigobye ku podium tetwagala ye victory ya buli mukulembeze si ono MP akoze atya kuba kati ke katego kati ke kabadi ke baleseewo this time round bagezaako kushiftinga obwongo bw'abantu obujja ku kinene babutadde kuba MPs bakuleeterayo no mbona awangudde situli ku byaba MPs yo twabiganye banange buli kambulira abantu buli president yawangudde balina kimanya ne NUP yawanguddewo it is a must. Tewali musiru asobola kulonda mudyobole. Tewali musiru asobola kulonda mudyobole ate ku president n'alonda mulala. Okitegera bulungi. Kiba kubisa. So laki baganyiriza okufulumira polling stations kubanga abaana babadde bali state bali ne peni zaabwe calculator masimu video na zonna bazikwata bulungi nnyo. So poliisi yatandise kuba migo na pepper spraying abantu engeri bwabadde ekiro nakubakwata okubaziyiza obuliza results ne ba agency abamu babakutte. Bangambye Entebbe MP waffe natayi bamukutte ne ba agent be bonna. Balizoganya n'abadda oyo omukyalo oyo. Bamuzoganyiza nnyo. Kubanga akatundu kalimu kali dangerous nnyo. N'ekirala ewakiseka wonna basirinzeewo. Wakiseka tebaagala mutukuzi. Kyaggwe road abasinga balimanyira ekkubo basirinzeewo tebaagalayo bantu. Embeera eriyo. Tukyalinze tulabe amawulire agafaayo by today evening.
we are not yet sure what will come out. Of course, people are already aware what will come out. Of course, bo baganda afawangalire ebweru wa Uganda mbalengera mu South Africa embeera batadde waawo of course okutegeeza kye kigenda maaso mu ggwanga abendeted kingdom ne bakyagenda maaso Abamerika kimanyi bakyeteeka kuba nabo bantegeezaako olunaku olwaleero nti bajja kubeera amaloboozi bagayimusa. So of course n'abantu obwedda mbagamba nti bino bulina kuyitubagamba bye bigenda okubeerawo era y'ensonga lwaki twagituma protest vote kaluka kubanja bubanja sikakabirira sikakugamba ye maama nzi ekitegeera ebibwatuka bikyavugira ddala eno n'owendi bikyavugira ddala sound bomb kiyagaasi kubanga abantu gwe totegeera bagenda olw'ekibwatuka naye abantu bali bedde buli mbeera yonna kyempuliddeko famire y'ono bamuyise omwogezi wa isi abaana bagirumbye. Okay. Oyo mugambe bamusoke erinnya inenga kinguzi mpulidde bamukinguzi abaana basazeko famire yo balumbyeyo ewuwe gwe bamanyi naye nga abasingira ddala babadde banoonya byabakama kirabika famire yagifulumya family byabakama yagifulumya omwogezi wa isi n'alugwamu abantu tebasobola kukola ki agawalayi tebasobola tumanyira to this point kiyitiridde kyensobola okugamba nera it won't be it won't be the same thing as usual ebintu bigenda kyukamu kubanga people are quiet naye balina engeri gye beetegeseemu mu mbeera yaabwe so tukyalinze kubanga watalino abantu bakyekengera embeera wabwere during day but byabakama prepares they are also preparing. Naffe we tuli wano ngenda kubeera enamba za bakyali baffe bonna nzikubako era obwedda ndirakiridde enamba y'abasiri baffe bonna nzikubako enamba obwedda eyo njikuba agawale nga teyitamu yange kweri just bateekawo gundi network ejja tusoma kyolina omanya wali bayirayo wali eyankubidde nga wakavaako ebadde code just code webadde bamu Airtel nembuuza wawendi biki naye nga I knew it came after your call. Okay. Kubanga this is coming in nga bangamba n'okungamba your call is restricted when I want to call you. So information erikuyita through other calls. Tebagala information from olaba kati olaba wenkukubira bwenti nga twogeramu eddakiika 2 kati eddakiika 2 weziggwako ng'etandika okundikodingira back ate byetwogedde byonna okuva kolo yatandise wenziramu ejjikuba bino byenkwatakwata amasimu n'essimu enkubiddwa nga bali kumbuuza oyayamu mbeera kyeriwo naye nga kinamba ya bulijjo it was a company call. Waliwo yankubidde nga ndi ku live okoze otyo ogenda ku internet abapimi bali kuno mwebuli buno obunyapi tumbulengera wano mu comment section mwebuli era bonna temubawa budde buno they are nothing just nabo just buyoka buli wanabo tebuyina kyakukola okitegera omanyi ozungira otya ku live gy'omanyi nti nno live ya NUP live ya people power live ya nkyuka ate gwe wagira mu 7 ne mu comment section oteeka mu simanyi mu 7 simanyi biki just buli awo tebuyina byakukola bwasibuka busibusi buli awo kyazi nongo okyaliko kikulima okyanoonya ddala bonoonya kyekyo okitegeera olwaki ofaayo nnyo okugenda online nga ate okimanyi mukama wamwe yagyeko internet. So lwakuba ekirungi era tuli mu babu blockinga wano kale kati nyina kubeera nkulira naye baaba amasimu gakyafuusa amasimu wadde nkyagezaako nnyo okulaba nti nziremerako yakulemerako obulemezi
tujja sigala nga twogera nze nkyayitaayita mu kibuga kyekiri kyagala kubeera wakanjala laba mbeera weeyimirire era in case of anything that's why okubukosa esimu y'okuyitamu kibyangu tulina kuwalaza mpaka esimu eyitemu tubawe update zigenda mu maaso. Kale weebale nnyo. Kale amala okweyongerayo. Alright. Okay, kamala okubaako updates wano endala. Ali okubayongeramu wano ko around okuva wali wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert as well as David Lewis Lubongoya. Yes, Kampala afuuse Kampala. Ne banange njagala mbawulira ekintu kimu, saagala muddaawo mubeere ne hope mu Electoral Commission y'abyabakama. Yadde n'akamu njagala mukimwanyi nti kana akalu kakubanja bubanja. Ekyo tuze tukibagamba every now and then. Ebitubadde tubisaagiramu. Yeah. Anyway, update okuva ewa Secretary General wano. Secretary General yina akugamba nti nno by yesterday evening we had a very comfortable lead in the Kampala Central MP race. This was after they raided various polling stations, did all manner of staffing and beat up our people. In Chisenyi, one violent gangs took over polling stations and were taking NRM with the reckless abandon as many times as they wanted. Still, we had a comfortable lead by evening. What did they do? Today, at around 9 a.m., the returning officer shocked all of us when he read over 3,000 votes for the NRM candidate, one Misa Kabanda from All Saints Church polling station next to the State House. Then announced thousands of votes from Summit View polling stations where the military personnel vote from. Our protestations were ignored despite winning comfortably in 17 parishes out of 20. They are hell-bent on announcing the very unpopular, incompetent NRM candidate just to prove a point that they are in charge. I remain very grateful to the people of Kampala Central for their overwhelming support. Despite the regime's move to usurp their voice, this of course has happened in many other places around the nation. Uganda will be free. Now, when you look at this, despite comfortably in leading in 17 parishes out of 20, kati then bagezaako okukigattagatta. David Lewis Lubongo yababelenga bamukola kineba mutuga. Then His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert just also updated us about the issue of Honorable Muwonge Achivumbi. And last evening, they attacked our Deputy President for Uganda, Honorable Muwonge Achivumbi, and killed 10 of our supporters who were at his home. This after they abducted our Deputy President, Western Region, and attacked our Deputy President, Northern Region. Man, ulira bannange. Bambi, Mama Lina Zedwiga naye bamusazeeko bubinyo ne bamwataakinga. Shame. The criminal regime in its evening has gone insane. And this insanity will have to be met with resistance. Free Uganda. Of course, this is the update. President akugamba nti akawungezi kajjo. Yeah. President akugamba nti akawungezi kajjo. Yeah. President akugamba nti akawungezi kajjo. Maje police batakinze Deputy President wa Buganda Region, Honorable Muwonge Achivumbi, ne battayo abantu 10 ba supporters abadde mu makage. Kino bakikoze oluvannyuma lw'okuwamba Deputy President waffe owa Western Region, Jole Tukamushaba. Ng'ate bamaze era okwataakinga Deputy President waffe wa Northern Region, that is Mama Lina Zedwiga. Era President akugamba nti this criminal regime egoinze insane. Era nga this insanity tuyina jiddiza kulemerako na kuguguba resistance. So, those are the updates coming in just a few minutes ago, because this was 16 minutes ago. Yeah, 16 minutes ago. So, and then from the Secretary General, that is 41 minutes ago. Anyway, that is it as of now. Let me hope you are still connected.
Yeah, ngenda gezaako kubeerawo nga wenda badde olunaku lwajjo nga ngezaako kuba amasimu here and there as well as okubalaga updates ez'enjawulo okuva mu nsi ezinyo. Naye kyembakubiriza enamba yange eri ya M10 WhatsApp yo temugikubako. Yes. Naye osobola osindikako message kiri okay. Nga oli abadde ayagala okuntegeeza about sound mbasobola gikwata ne message yo mbeera nsobola okukola ki okutunulayo ne mbeera nga nsobola okusoma message. So badde mbagamba nti ngenda kubeera wano of course okubalaga updates zenjala okuva mu bitundu ebyenjawulo as well as okuba ku masimu ngera bwe nabadde eggulo n'okukyaza abantu ab'enjawulo tugende maaso nga tukubaganya ebirowoozo. Basically that is going to be Lynn ne John Sempala mugende maaso agawalayo mulimu ogwo nga mugukola obunyampi obwo nabwo buli obunyampi obwo nabwo buli bambi buwuba buliyo tebumanyi akuddukira kitegera kati buzze wano kuba nabwo tebuyina internet ate nno kyewuunyisa naye gwe banange Mukama Katonda akuyambanga n'akugonnomolako just a single grain of sense n'akuyamba ne wali batonde limu bwe liti ery'amagezi kale n'akuyamba n'akutoolerako bannange n'atakugonnomerako busiru. Bannange obusiru kintu kibi, bannange obusiru Mukama Katonda aba akusse. Gwe omuntu omusiru n'ebigambo by'abayogera katugwesoka otundira bibikulu ebigambo byafuluma Mukama naddaawo galubindi naddaawo nayogera ebintu ebi ng'olabira ddala nga bambi is naturally stupid yenna ali blessed with all kati be bantu abali mu diaspora nenga bawagira mu 7 Mukama Katonda akuyambanga n'atagunnomolangako busiru bwenkana point eyo. Gwe obeera musiru kyenkana waagawalayi ovudde Uganda ogenze mu diaspora maybe oli UK oba US oba South Africa oba Kenya oba uwa ng'ekikuddusiza mu Uganda mbeera mbi nga nayo gy'oli agawalayi ofiirawo okeera ku makya n'ogenda oyiribe ng'olina ne shifts ez'enjawulo maybe olina emirimu 2 oba 3 ng'okola guno n'okola guli n'okola ne guli ng'agawalayi ssente z'ofuna famire yo kweyimiridde naye oba si kweyimiridde naye nga tewandizikoze Uganda. Lwaki? Because of the current situation in all aspects of life, socio-economic and political. Nisebo n'obeera eyo nga gwe olabira ddala ng'omusajja w'emyaka 93 94 95 yalina okutegeerera kyekugamba nti bannange Mukama Katonda bw'abanga yakugonnomolako just a single grain of sense omwebazanga bannange obusiru kintu kibi. Naye bannange mubanga muwangalira mu diaspora ng'oli eyo ng'olina omulimu gw'okola oba oli kinyoozi oba oli musawo oba oli musomesa nga wakolawo ka tuition ko ka simple school ng'oli mu kusomesa abaana n'okitegeera nti omugwago nawagira NRM era wagira agasajja gano agatusibyeko embeera eno bannange wakuleeteranga omwana essente zikubise ngayo emirundi 3 oba 4 bwajja osalira enviri mu saluuni yo obanga obadde osalira ssente bwezi tizikubisemu emirundi 5 bannange mubaboole mubasosole mubaseere services. I don't know nizi bannange neetamu omuntu awagira mu 7 bankeeta saagala kumanya era bannange nenkitegeera nakoowa waliwo ebintu ebitagatta otandika otya okunyumiza musebe otandika otya nti you see how you get. So kambazeeyo ko kyekiri kyenkugambye nti obusiru kintu kibi nnyo. Kansooke mbazeeyo ko wali side eno. The so-called Uganda High Commission in the UK is a crime scene as we stand today. This is Uganda. Ugandans are being murdered. We are calling on the UK government, which has been
enrolling, financing, facilitating, enabling this brutal dictator to jump on Ugandans, to brutalize Ugandans for the last 41 years. This is an 86-year-old dictator. Imagine he has won another 5-year term. By the time the 5 years is over, he'll be 93, a man who is suffering from dementia. People power, our power, NUP, everywhere is blood pouring in Uganda. Ugandans are being murdered, I repeat. It's a genocide happening in Uganda. People are busy looking at Iraq. People are busy looking at Iran. People are busy watching Ukraine. But Uganda is bleeding at the same time. Not being